Velkommen til Ut i verden. Mitt navn Trine Østreng, og i dag det ikke Mathias Lettholm som sitter sammen med meg i studio, for han opptatt med andre jobbting, men da det veldig hyggelig å kunne melde at jeg har fått en gjesteprogramleder i studio. Tale Hungnes, leder i Framtiden, våre hender. Velkommen. Takk for det. Du ble leder av Framtiden, våre hender i fjor, som en av Norges største medlemsorganisasjoner for miljø og solidaritet. Kan ikke du si litt om deg selv? Jo, jeg så glad for å jobbe i Framtiden, våre hender, som en organisasjon som peker på løsninger i en tid der det kjennes som mye står på spill. Min bakgrunn fra menneskerettigheter og fra humanitær bistand. Jeg har jobbet i forskjellige organisasjoner, blant annet i Amnesty International og Caritas, Kirkens Nødhjelp, både i Norge og i den globale sør. Så jeg liksom opptatt av sammenhengen mellom ytringsfrihet og organisasjonsfrihet på den ene siden, og retten til mat, velferdsrettigheter på den andre siden da. Og så miljø da, og uten natur, hvem vi da liksom? Ja, veldig bra og veldig variert bakgrunn. Men hva tenker du blir viktigst som leder? Hva det du tenker at du kommer til å bruke mest fokus på å løfte fremover i Framtiden, våre hender? Jeg har jo lyst til å fortsette det viktige arbeidet som Framtiden, våre hender gjør med mange viktige miljøsaker. I år har vi for eksempel særskilt fokus på å stoppe TMU, som liksom bare et overforbruk på speed og en sånn ukontrollert flom. Men litt bredere enn det. Har egentlig lyst til ambisjoner om å styrke det internasjonale fokus på global ulikhet, som også en del av Framtiden, våre hender sitt mandat. Så bra. Og det passer jo veldig bra i dag, for når du gjesteprogramleder så skal vi ha storfint besøk av Amitabh Behar, som lederen av Oxfam. Og det jo en internasjonal solidaritetsorganisasjon som jobber med ulikhet spesielt. Og i den forrige episoden så snakket vi om den nye rapporten deres med en del nye tall. Men nå de i Norge, og vi får mulighet til å gå enda lenger inn i spørsmål om fordeling og hva man kan gjøre da, med den voldsomme ulikheten vi ser rundt oss. Men først skal vi ha nyheter, men jeg fikk også lyst til å spørre deg, fordi dagen før vi spiller inn nå, så var det NORAD-konferanse, og jeg fikk faktisk ikke til å gå. Det var litt tragisk, for jeg gleder meg alltid veldig til den. Endte opp med å sitte og se den på kvelden i opptak, og ble ertet av Mathias for å se på utviklingskonferanse i stedet for Netflix på kvelden. Men sånn har det blitt. Nerdeliv. Men du som var der, hvordan var det å være der? Jeg var der i begynnelsen av dagen, og synes at det var en fin konferanse. Sterk åpning med demokratiforkjemperen Ala Sala fra Sudan. Men jeg synes også at utviklingsminister Aukrust var god, offensiv synes jeg. I liksom en kritisk tid for internasjonal bistand, så synes jeg han kommer på banen nå. Jeg tenker det blir veldig spennende å følge arbeidet hans med ny stortingsmelding om utviklingspolitikk. Kommer sikkert til å ikke være enig i alt, og det kommer sikkert til å være mange dragkamper. Men jeg tenker det veldig riktig at den debatten kommer nå, og at den også kommer i form av en stortingsmelding. Det har jeg tro på. Ja, så bra. Jeg veldig enig. Jeg var veldig glad du starter med ordentlig debatt. Det absolutt. Et fint utgangspunkt. Men da det tid for nyheter, og hvilke nyheter har du tatt med deg? Du, jeg tenker at vi trenger litt sånn positivt påfyll og litt miljø inn i feeden nå for tiden. Så jeg har med meg en nyhet fra Nederland, hvor Amsterdam blir den første hovedstaden i verden med forbud mot fossilreklame. Altså forbud mot å markedsføre sånne utslippsintensive greier som flyreiser og bensinbiler og cruiseskip, og faktisk også kjøtt. Så det tenker jeg bra, fordi fossilreklame, det kommuniserer jo at flyreiser og cruise og nye bensinbiler og båter og så videre, det noe vi trenger for å ha det bra. Og så blir det dermed vanskeligere for miljøbevegelsen å nå gjennom til folk og politikere med et budskap om begrensning og måtehold da. Så tenker at det kan, for eksempel røykeloven i Norge var jo en viktig første steg mot mer reduksjon av tobakk. Og jeg tenker kanskje kan man se noe av den samme effekten her. Og når Amsterdam på denne måten inspirerer, så kan man kan komme til noe av det samme i norske kommuner også. Veldig bra. Det jo spent på om det har vært mye diskusjon. Da. Jeg ser jo for meg at for eksempel forbud mot kjøttreklame i Norge, at det hadde blitt masse debatt, at det kunne blitt en sånn kulturkrig kanskje, da, hvis man hadde
startet, men det også veldig inspirerende å se land gjøre mer for å ta kollektive grep for å redusere utslipp, for vi jo en tid hvor du trenger å gjøre flere ting, og hvis ett land gjør noe, så kan flere gjøre det. Men kan du si noe om debatten i Nederland? Har det blitt liksom høy temperatur? Ja, det har vært diskusjon om dette. Amsterdam ikke den første kommunen i Nederland som gjør dette, men de den første hovedstaden i verden. Så sånn sett så det liksom en slags stafett gjennom flere kommuner. Og en trykk av at det har vært god oppslutning om det. Jeg sier ikke at vi skal kopiere det over i Norge, men jeg tenker liksom at det å få denne type diskusjoner på dagsorden, bare det seg selv, tenker jeg positivt. Det en tid hvor det veldig mange andre viktige kriser som tar mye oksygen i rommet. Naturlig nok, sånn må det også være. Men miljøspørsmål trenger jo også litt fokus, og da kan for eksempel diskusjonen om dette være med på å bidra. Kanskje det blir en av sakene i neste kommunevalg da, at norske kommuner, om de skal følge etter eller ikke, blir tema? Altså det mange av lokallagene i Framtiden våre hender som ønsker å jobbe med dette. Det ikke noen hovedsak for oss nasjonalt enda i hvert fall, men det et engasjement vi ser komme nedenfra. Veldig bra. Jeg har også med meg en nyhet, og det egentlig bare en oppdatering fra det vi snakket om i forrige uke, som var valget i Uganda. For Mathias ga oss jo en intro for hva som skjedde da. Da hadde Museveni, som hadde vært president siden 1986, blitt gjenvalgt i et valg som mange har kritisert for ikke å ha vært helt ryddig. Det var ikke et helt reelt åpent valg. Og opposisjonskandidaten Bobi Wine, som også musikkartist, tappte. Og sist så snakket vi om at det var bra at han tross alt hadde på en måte kunne være opposisjonell i valgkampen og på en måte være fri, selv om han gikk med skuddsikker vest og sånn, så var han liksom åpen i samfunnet og drev opposisjonsarbeid som man ikke, sånn det jo ikke i alle land i dag at man kan det. Og det hadde vært relativt rolig da, i etterkant av valget. Det var en stabil situasjon. Men det som har skjedd siden sist jo at Musevenis folk nå har gått etter opposisjonen i mye større grad. Det over 2000 opposisjonelle som arrestert, og 30 som drept. Og det det sønnen til presidenten selv som har fortalt. Og han posisjonerer seg nå visstnok til å ta over etter sin far og stramme grepet. Og kona til opposisjonslederen, Bobi Wine, ble også angrepet hjemme. Det var soldater som brøt seg inn og brukte vold mot henne. Og det flere av nestlederne i partiet til Wine som arrestert. Så nå ser vi bare etter en uke mer brutalitet i landet. Så det litt dystert nytt fra Uganda denne uka. Ja, utrolig bekymringsfull utvikling. Så også noe av det samme i forbindelse med valget i Tanzania, som et land jeg kjenner godt. Og det jo veldig trist og bekymringsfullt, og illustrerer jo liksom nettopp det poenget med at hvis man ikke fri til å si fra, så blir det heller ikke rettferdig fordeling og velferd for folk flest. Ja, det veldig sant, så vi får håpe det snur. Men nå det på tide å få en dagens gjest, som vi også skal snakke med om dette her, og om folk som ute i gaten og protesterer mot ulikhet over hele verden. Og da kommer vi til å gå over til å snakke engelsk. And now we're joined by Amitabh Behar, Executive Director of Oxfam International. Welcome. Thank you. Thank you for inviting me. We're really glad to have you here. And Oxfam is one of the world's leading organizations working to fight poverty and extreme inequality. And in this conversation, we'll explore why the richest keep getting richer, how economic inequality is linked to the health of democracy, and what Norway could do to reduce inequality. We'll also discuss how the inequality crisis intersects with the climate crisis and the global authoritarian turn. So I was wondering, could you say a bit more about Oxfam, just to begin? Oxfam has been around for almost 80 plus years. We work in 80 countries, and I would say that we have broadly 3 big buckets of our work. The first bucket is around humanitarian relief. And we do this both in conflict zones and natural disasters. The second bucket is in-country developmental work. So we work on issues of
of livelihoods, of gender justice, of access to basic rights. And the third is what we call as our influencing work, which is broadly around advocacy, influencing for systems change. But all these three buckets are linked through our lens of inequality. So we try and ensure that whatever we do is essentially about systems change. In essence, this is really about power redistribution, and that's pretty much our core work. And we know you very well in Norway from your yearly Oxfam reports on inequality that come every year when the rich elites meet in Davos. And you just returned from that meeting in Davos. Why does Oxfam prioritize such a meeting every year? I would reframe the question. We certainly do not prioritize the meeting, but the World Economic Forum is a space where you get the global media together. And we also feel that this is where the richest of the world come together with the most powerful people of the world. And this is a very good moment for us to speak truth to power. And we try and bring our inequality data through our annual inequality report up front. It's pretty much telling these people that don't be oblivious of the realities of the world. Don't live in a bubble of only the top 1%. The world is very different, and we want to highlight that reality. Really important work. So maybe you could lay out a little bit. What are the main findings of the Oxfam Inequality report this year? So this year, if you look at our report, it highlights that the global wealth, the wealth of the billionaires at the moment sits at $18.3 trillion. This is pretty much the GDP of China, the second largest economy in the world. Last year, just in 1 year, these billionaires added $2.5 trillion to their kitty. How many billionaires are you talking about right now? This is slightly over 3,000 people. So 3,000 people has the same amount of money as the entire GDP of China. Exactly. Yeah. And it gets worse, as in just last year they added $2.5 trillion. And this is 3 times faster than the previous years for us to understand how this is actually a growing crisis. And this $2.5 trillion is good enough to eradicate poverty 26 times over globally. Let me give you a little more dramatic numbers, because it is mind-blowing when you look at the numbers. 12 people, just 12 billionaires, you can make them sit in a minibus, and they have more wealth than 50% of the global population, which is around 4 billion plus people. Just imagine that's the sheer inequality that we are looking at. But it's happening in a context, let's not forget, that at the moment around 50% of the global people live below the poverty line. Quarter of the global population, that's 1 in 4, actually sleeps hungry. They're food insecure. They do not get 3 square meals a day. In that context, you see this phenomenal accumulation of wealth at the top. But this year, our story goes further. It's not just about the accumulation of wealth at the top. These people, the super rich, the billionaires, are not happy by becoming rich and richer. Now they're actually buying political power. So this year we highlight how this money is being used to buy votes, to buy elections, to buy politicians, to buy media, which is pretty much about capturing political power, capturing state power, which then further gives them the space, the power to distort economic policies. So that's what we are looking at how economic wealth is now also getting converted into political wealth in very few hands. So this is really about oligarchies. This is about the future of our democracies. That's what we are highlighting this year. I think it's a really important perspective that you lay out, and that you make it clear that it's also about distribution of power. But what are the main mechanisms? Why do the rich keep getting richer? Why do they
keep getting more powerful? It's really an interplay of what I just talked of, the control that they have on governments. As in last year we saw, let's be very specific, last year we saw a billionaire president was being backed by the richest man in the world for several months. And they come together with a cabinet with few billionaires sitting in the cabinet, and the first thing they do is slashing taxes on the super rich. They move away from challenging monopolies. They move away from taxation of big companies. So this is how you create an environment. Then you have artificial bubble around AI. So what you're essentially seeing that regimes go out of their way to support the super rich, which converts into more and more wealth for them. And you write in the report that the rich people, they don't only buy yachts or private planes, but they buy media houses and the technology on our phones and so on. But could you say a bit more about how this inequality weakens democracy all over the world? As in, if you look at the report, we highlight that 50% of the global mainstream media is owned by the billionaires. 9 out of the 10 largest social media platforms are owned by the same billionaires. 8 of the 10 biggest AI initiatives are owned by the billionaires. You can clearly see, and you and I know now that social media is so important in building narratives, and that's completely controlled by the billionaires. What you see that these billionaires are now also funding elections, and they're funding politicians who are then eventually just acting as puppets of these billionaires. And you see that it's not limited to one country. It's happening across the world. And when you have these levels of inequalities, what you essentially see is compromise of institutions, compromise of democracy. But let's not forget, I think what is really important is that there is a strong narrative of anger among citizens, which doesn't get articulated because the mainstream media is so controlled by the super rich. Just last year, we saw 144 large-scale protests in more than 60 countries. And this led to actually regime changes. This led to policy reversals, forced policy reversals by governments, dropping of cabinet ministers. So this is really, people are coming out to the streets saying we'll not accept the wrong choices that the governments are making of siding with more accumulation of wealth and not actually investing in freedoms of people, of having more teachers, more doctors, more daycare, which are really the essential basic needs of common people. That's a good way to say it. And I always think of the fight against inequality as a fight for freedom, for the large amount of people to live good lives. But I was thinking about what could Norway do in this issue to reduce global inequality? I think Norway has a very important role. Let me just first admire Norway that it still holds on to 1% of its GDP for ODA. That's remarkable in this particular context. Norway also has, the current government has a formal commitment to reducing inequality, and they can do multiple things, because there are clear mechanisms. So on the one hand, yes, there's accumulation of wealth happening at the top. This does not mean that we do not have measures to challenge that. And let me just talk of some very specific measures. G20 in Brazil actually talked of taxing the super rich, and that's a clear initiative. It would be great if Norway could support that. There's a UN tax convention happening at this moment, led by the Africa Union, which is essentially looking at ensuring fair taxation of transnational corporations. As you and I know, there are some large entities which really the largest of the transnational corporations which don't pay taxes anywhere. So you need to tax that. There's the G20 in South Africa
talked of creating a international inequality panel. I really hope that the government of Norway can support it and ensure that we at least have this international panel which gives us a basic common understanding of how inequality is growing, how to measure it, what are the issues that are causing this level of inequality. So that's something the government can certainly do. As in, I can go on, maybe just add one more. I do think that one of the biggest drivers of an equal society is investment in basic public services like education, health, social security. But let me just give you another data from our report. At this moment, debt servicing in Africa is 1.5 times more than the entire budget of education, health and social security put together of all those 54 countries. So just imagine, as in, if governments are ending up paying only money for debt reservicing, where will they find the money for education and for health, for basic medicines? It becomes, it's really a choice which nobody should be forced to make. That do you do debt reservicing or actually get more teachers? Thus again, the global community needs to come together and recognize this and address the debt crisis. I was also wondering, because we had 2 years now in G20 with progressive countries leading the G20, with Brazil and South Africa working for reducing inequality, and now we have the United States in leading the G20. Do you think there will see any new initiatives on reducing inequality, or do you think we have to wait until the UK takes over in a year, or maybe South Korea afterwards? How do you think? What kind of a meeting spot do you think G20 will be this year and the years to come? I think multilateralism at this moment is not just under strain. It's quite broken. And in this moment of broken multilateralism, we need to see the coalitions of willing. So it's going to be different coalitions, and it's not going to be always the same multilateral platform where you can push the progressive agenda. So depending on a pragmatic assessment of how the multilateral space is getting shaped up, who's the presiding entity, you will need to meander through, I would say, the massive challenges of multilateralism. So looking at what the US has lately said, the US not even willing to invite South Africa, it appears that we will need to find other mechanisms to address inequality. So G20 is not the only space. And that's why I talked of the UN Tax Convention and other initiatives which are really critical for us to take it forward. These two crises that you describe in your report, the economic inequality crisis and also the global authoritarian turn, they happen, as we know, in the context of a third crisis, namely the big climate crisis. And when the inequality crisis can in principle be solved through growth by making a bigger cake and to get more for distribution, that is not the case for the climate crisis. I mean, the carbon budget is physically limited in the atmosphere. And we know from, for example, the Hot or Cool Institute recent report that the limit is now reached. It's no longer possible for the atmosphere to absorb both the 1.5 target when it comes to carbon emissions and also at the same time meeting basic needs of all humans. Quite a worrying situation. What is your reflection on this? How are these three crises interlinked in a way, and what would be the way out? So let me just allow me to challenge the question a little. That it is, you can keep making the cake bigger, and still the same 1% will take a bigger and a bigger portion. Yeah. So this is really not about the size of the cake. It is really a question of distribution. Yeah. So, and I want to link that with essentially the question of greed. And,
I do believe, as in I want to borrow what Gandhi said, that there's enough for everybody's need, but not for everybody's greed. So you cannot have an economic system which is essentially driving more and more consumption for the super rich, which then leads to the climate crisis. And if you just look at our reports, it is the top 1% who actually, I forget, it's probably the numbers are even more dramatic, but top 1% have more carbon emissions than twice the bottom 50%. It is very clear that it's the same economic system which is leading to inequality is also responsible for the climate crisis. In fact, I've been saying that when people say that we are going through a poly-crisis of the climate crisis, the inequality crisis, the crisis of liberal democracy, these are not different crises. It's one crisis of the economic system that we have created, which manifests in multiple ways. So they're completely interlinked. As long as you have this economic system, which is essentially about exploitation of resources without any respect for planetary boundaries, we will continue on the same path. So it's a fundamental reboot of the economic system, and therefore initiatives like, whether you call them, many of our friends, comrades are working on the post-GDP economic system, the feminist economic system, but we need to relook at the economic model that we have. Yeah, and I guess that also points to the way forward, which is which makes distribution as a key word to solve each of these crises. But how should we, as individuals and organizations, work to address these interlinked crises? I mean, we normally work as environmentalists here and solidarity movements there, and then you have some other good people there. What is your recommendation? So if you allow me, say, two sets of recommendations. One very specific sets of recommendation on policy choices. But let me start by saying that inequality is not inevitable. It's a political choice which governments make. I think it's really important. And there are very, very specific ways of addressing it. And let me just quickly talk of 5 or 6 very specific measures which work and which can be what the governments must adopt. Tax the super rich. Ensure that companies pay their fair share of taxes. Third, invest in basic public services like education, health, social security, which are the primary drivers of an equal society. Address the debt crisis. Look at the financial architecture which continues to ensure exploitation of the South at the moment, where money gets extracted from the South to the North. Ensure fair wage for every worker, and not just in your company premises, but across the supply chain in the world. So these are very, very specific policy measures. They have given us results. It is just that politicians who are pretty much sitting in cozy cahoot with the billionaires are not willing to address and accept these policy measures. But the second set of recommendations, because from where you started, I was too tempted to say, I think all of us as activists also, as organizations, need to relook at our strategies. And I do feel that we have got our gaze wrong. We have spent too much time looking at governments, international entities. I think our job must be to work with communities. I was earlier talking about the people's anger. I think it's really about connecting with people, consolidating people's power, because the real change is going to come from the people. And that's something we need to do. And that cannot be done if your other part of the question, if we are siloized. I think it's as in we are increasingly now understanding that the labor movement cannot be isolated from the gender movement, and gender movement cannot be isolated from the environmental movement. These are all the same movement fighting for the same just and equal world.
So that's something that, again, we need to work on. How do you create a broader rainbow coalition of people really coming together and fighting a good fight for a just, sustainable and equal future? It's a real inspiration to listen to your answer, and I think you're right. And we have to take it with us in our work to reduce inequality in our organizations. The last question, could you point to some things that have happened globally which are going in the right direction? What is it that gives you see that people organize in the streets, there are processes internationally. Do you see any other traits that give you hope, or do you think that it's possible to make this development change? Or do you think that we will continue to see the rich are getting even richer next year? Do you think that the next reports from Oxfam will continue to show us that the riches are running off? Or do you see glimmers of hope that maybe this can stop in a few years? I do see glimmers of hope, more than glimmers of hope. Okay, that's good. As I said, I come from India and look at my neighborhood. Sri Lanka, change of government 2 years ago, led by people's protest. Bangladesh, just last year, you had a change of government led by students' protest. Nepal, just a few months ago, change of regime led by Gen Z protesters. Yeah. So people will come out. I think, let's acknowledge. Let's not get pessimistic. Let's acknowledge that people will fight for justice. People will fight for dignity. People will fight for their freedoms. And I have full faith in human capability to fight for their own rights and justice. I think the question for people like us is that, are we going to be on the right side of history? Are we going to be supporting these movements in a way that we reach that destination quicker? So yes, the wealthy can keep becoming wealthy. And yes, next year, I don't know. The trend is not going to change in 1 year. I'll be realistic. But we have already reached untenable levels of obscene inequalities. This is not going to work. And people will rise, and they're rising. Thank you for that optimism in the end of our talk. And it was a really inspiration to have you here. So thank you so much for coming. Thank you. Thank you. Det var jo en veldig fin prat med Oxfam-sjefen. De gjør jo en utrolig viktig jobb med å dokumentere ulikhet, men også veldig inspirerende å høre det han sa om håp og muligheter og ting som går i riktig retning. Hva tenker du? Nei, jeg tenker det samme. Det er jo... jeg likte det begrepet med en regnbuekoalisjon, og at han snakker om en regnbuekoalisjon for rettferdighet, for håp, for likhet. For frihet. Og det tenker jeg er bra å ha med seg, liksom en positiv visjon da. Ikke at vi alltid skal være mot ting. Ja, enig. Og nå til slutt så er det tid for anbefalinger. Og hvilken anbefaling er det du har med deg? Du, jeg har med meg 2 anbefalinger, eller anbefalinger på 2 bøker som vi har lest i Framtiden, våre hender sin bokklubb. Vi har en liten bokklubb som det er helt frivillig å være med på, selvfølgelig. For medlemmer eller for ansatte? For ansatte som da leser noen samfunnsrelevante, jobbrelevante bøker i året, og møtes sånn 30-40 minutter for å prate litt om bøkene. For min del tenker jeg det er et veldig sånn enkelt grep for å få lest mer. Og jeg tenker jo egentlig at det å lese bøker er noe av det enkleste man kan gjøre, liksom, som en motstandshandling, for å si det sånn, i møte med alle de her tech-gigantene og hele den utviklingen der da, rikingene, superrike, hvis man kan si det sånn, som vi akkurat pratet om. Men ja, de 2 bøkene som vi har lest i Framtiden våre hender sin bokklubb nå nylig, det var den første Rovdyrenes tid av Giuliano da Empoli, som handler egentlig om behovet for handlekraft da, i møte med tech-oligarkene. Jeg liker det. Det var litt ulike syn på den åpningen i den bokklubben da, men jeg digger den åpningen av boken, hvor han altså da sammenligner politikernes handlingslammelse med
aztekernes handlingslammelse da konkvistadorene kom, liksom. Beskriver det på en veldig liksom morsom og illustrativ måte. Så tenker det tydeligere, liksom, her dette et politisk prosjekt fra tech-oligarkenes side, og de må møtes med grenser og med politikk og handlekraft da. Så det var den ene boken vi har lest nå nylig, og den andre Hyperpolitikk av Anton Jäger, en belgisk idéhistoriker. Og jeg merket at han traff meg, for etter at vi i miljøbevegelsen liksom har fått slengt masse overskrifter i fleisen av typen ungdommens miljøengasjement har gått over, og Natur og Ungdom har fått halvert medlemsmassen, og det sånn at ungdom nå har sluttet å bry seg om miljø og sånn. Så for det første jo ikke det sant. Altså, miljøengasjement holder seg jevnt høyt. Men, og vi i Framtiden våre hender har medlemsrekord og har flere medlemmer enn Arbeiderpartiet. Så vi 50 000. Så det bare å altså de mytene om at folk ikke bryr seg om miljø, det tror jeg vi bare skal legge dødt. Men altså, Hyperpolitikk av Anton Jäger beskriver på en måte endringer i engasjement da, på en veldig, veldig god måte, synes jeg. Og vi ser på en måte at engasjementet fortsetter på litt andre måter, og kanskje på en litt mindre forpliktende måte. Og da tenker jeg det blir en viktig diskusjon for oss som organisasjoner da. Og hvordan kan vi likevel liksom gi handlingsalternativer og organisere folk på en måte som faktisk nytter. For det å liksom være en sånn løsrevet bevegelse, det egentlig det kan jo gjøre at man føler at man er med på noe. Men hvis man faktisk har gjennomslagskraft, så må man faktisk liksom være organisert og ha et organisere seg som en folkekraft da. Ja. Så det var noen refleksjoner rundt den boken som jeg synes var verdt å ta med seg. Så bra. Det høres ut som en bok jeg bør lese. Jeg har kjent mye på sånn der håpløshet, at du deler noe om Gaza, og så deler du noe om Sudan og på sosiale medier, og så kjenner man på sånn der, har du noe å si? Liksom, ja, så liker man litt, og så en litt sånn der tristefjes-emoji. Ja. Men vi vet jo at det har, altså hvis man faktisk organiserer seg, så vet vi at det gjør en forskjell. Og det føler jeg en rød tråd som har følt gjestene i denne podcasten, at det har vært konklusjonen, så det må vi bare ta med oss, og det er veldig bra. Jeg har også en podcast, nei, ikke en podcast, jeg har en anbefaling, men mens jeg forrige uke hadde 4, så måtte jeg grave dypt i hodet for å finne frem denne uka, og da det egentlig det jeg vil trekke frem, Norad-konferansen, som var nettopp, som kan ses i opptak. For det høres kanskje litt kjedelig ut og nerdet ut å se en konferanseopptak, og det jo litt for spesielt interesserte, men det en godt produsert konferanse med masse gode innledere om verden vi lever i, og alle de krisene som og hva Norge kan gjøre for fred, da, som jeg tenker også et viktig, litt håpefullt tema å gå inn i vår tid. Så jeg så litt på det i går og ble inspirert, og tror mange kan bli det samme av å se på det. Så derfor det min anbefalingen. Ja, så bra. Og da det på tide å si takk for oss, og tusen takk til alle for at du var sporty og stilte opp som medprogramleder mens Mathias var borte. Bare hyggelig. Ja. Kjekt å være her. Så bra. Og produksjonen av denne episoden var ved Ina Sletten. Og tusen takk for i dag, så høres vi om en uke.